Yes, ndakeka ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane, ukomeje kumererwa neza mu byo ukora byose, komeza urambe ndetse utera intambwe mu byo ukora. Mwifurize kugira umurimo mwiza, umurimo unoze, umurimo ushobora kuba gukura ku ntambwe imwe ukujyana ku yindi. Ndagusabira umugisha ku Mana ndetse no ku bintu byose uteganya kuba wakora kugira ngo bizabashe kuba byaguhira mu cyumweru tugiye kuba twatangira. Gusa wowe utarakora subscribe nawe ushobora kuba wajya ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye bya siporo, ari nako ubifata ukabisangiza inshuti zawe zose aho ziva zikagera kugira ngo zijye zibasha kuba zabona update umunota ku wundi, isegonda ku rindi. Ndagushimira rero byimazeyo wowe maze gukanda subscribe, nawe utari wayikora dushobora kubana kuva uyu munsi kugeza igihe cyose uzabishakira. Hanyuma tudatinze nk'ibisanzwe hano kuri Sport Fast ni amakuru ya siporo birumvikana, turi buhere hano iwacu mu Rwanda ariko tukaza kwibanda ku makipe y'ibikonyozi hano mu Rwanda, no kuvuga ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya AS do Kigali, kuko nizo kipe kugeza ubu ngubu ziri gukomeza guhatana ariko zikabasha kuba za rekura hakiri kare. Ikipe ya APR Football Club iri mu mikino ya Champions League ku mugabane wa Afurika, mu gihe ikipe ya AS do Kigali iri mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ese aya makipe bimeze gute? Na yahe makuru ari kugenda acaracara muri aya makipe? Wowe utakuraho urushinge, wowe utabura kumva iki kiganiro cyose ngo ubashe kuba wagisoza. Ariko by'umwihariko ku makuru yandi turibuze kugenda tugarukaho ni mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi kipe murabibuka yuko yaciyemo rutayizamu bita Caleb. Uyu nguyu abareyo bose baramwibuka ibyo yabakoreye ndetse n'ibyo yabafashije mu mikino ya Confederation Cup. Uyu mugabo yaje kumena inshundura, yaje guca inshundura ubwo yazaga gufasha ikipe ya Kaizer Chiefs kwitsindira ibitego bibiri byose kuri kimwe batsindaga mu ikipe ya Super Sport hariya muri South Africa. Uyu musore akomeza kuririmbwa cyane n'abafana b'ikipe ya Kaizer Chiefs bavuga ati uyu niwe rutayizamu twari twarabuze. Murabyibuka yuko ikipe yari yagiye gukoramo igeragezwa maze bitewe n'abakomisiyoneri bashaka kumurya amafaranga biza kurangira ikipe ivuze ati ntago dushobora kuba twakwishyura amafaranga yose washakaga. Nyuma baze gusanga rutayizamu bari bafite atamerita kuba yakomeza gukina muri iyi kipe, baza kongera kwisubiraho bahamagara obita Karebo. Ubu ngubu rero akomeje kugenda akora amateka hariya muri kiya gihugu cya Afrika y'Epfo. Turaza kubigarukaho ndetse tuze kugenda tuvuga ku yindi mikino igiye itandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Manchester City yakoraga ibyo abantu bavuga ati unstoppable. Ikipe ivuga iti ninde uzaduhagarika hano mu Bwongereza mu mikino yose igiye itandukanye. Baza ko batsinda ibitego bitatu byose ku busa. Umugabo bita Haaland yongeye kugaragaza yuko ari rutahizamu ukomeye. Nandi makuru menshi uraza kuba uyumva ahangaha, ariko utaza kwibagirwa no gushyiraho comment aho ngaho munsi utubwira uko ubu byumva ndetse na suggestion zawe zose aho ngaho ukazikubitaho kabisa, ibintu bikagenda neza cyane tukajya tubana anako twungurana ibitekerezo. Reka duhere mu ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR Football Club yaje guhura n'umwaku ukomeye nyuma yaho yakoraga imyitozo ku kibuga iyi kipe izabasha kuba yakiniraho umukino wayo wo kwishyura. Murabyibuka yuko ikipe mu Rwanda yagize gutya nyine yitwara neza, itsinda igitego kimwe ku busa itsinda ikipe ya US Monastir hariya mu gihugu cya Tunisia. Ni igitego cyatsinzwe n'umusore bita Mugunga Yves mu gice cya mbere. Uyu musore yaje guhura n'ibyago, aza kugira imvune mu ivi, biza kurangira atasoje umwitozo ikipe yakoraga. Ibi ngibi byaje kubabaza abakinnyi bagenzi be nkuko mubona ku mafoto, baje kugiramo ikikango bibaza ati ninde rutahizamu wundi rubuze kuba asimbura uno mugabo kugira ngo abashe kuba yabona uburyo yatsinda muri iriya kipe ya US Monastir. Murabizi ko Mugunga Yves ni umwe muri ba rutahizamu barebare, ushobora kuba yatsindisha umutwe, ushobora kuba yatsindisha amaguru. Niyo mpamvu akenshi mubona ikipe ya APR Football Club ikoresha amasantere aza ku mitwe kugira ngo umusore abashe kuba yabona uburyo aminjira se cyangwa ashyira igitego mu rushundura. Ikipe rero ikaba iri mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo kubishyira ku mbuga nkoranyambaga ndetse na website z'iyi kipe ya APR Football Club bagaragaza yuko uyu musore yaje kuba agira icyo kibazo cy'imvune. Kugeza uyu ngubu, kugeza aya masaha, umutoza Adil Mohamed yaje kuba yanga kugira icyo atangariza itangazamakuru ku mvune y'uyu musore, niba uyu munsi ari buze kuba agaragara mu kibuga cyangwa atari buze kuba agaragara mu kibuga. Byose ni ukuza kubitega amaso. Gusa ikipe ya US Monastir ikimara kumenya iyi nkuru baje kwikirigita baraseka cyane umutoza wabo
mu kiganiro yaje kuba agirana n'itangazamakuru nyuma y'imyitozo nabo basoje, yaje kuba ati ese niba uriya mugabo amaze kuba yagira ikibazo cy'imvune, ninde uri buze kuba ugira ubushobozi ngubwo yabashe kuba yagira nyuma y'uko twakinaga n'ikipe ya APR mu Rwanda, kuko niwe rutayizamu abashe kuba watubiza icyuya, kuko yateye mu izamu inshuro zitari munsi y'eshatu enye nubwo yaje kuba atsindamo igitego kimwe. Uyu mugabo rero yaje kuba ati iyi kipe nako tugomba kuza kuba tuyihimuraho tukaza kwitsinda umuba, aho uyu mugabo yavuze ati ikipe nakinishije mu gice cya kabiri niyo nshobora kuza kuba mbanzamo yose, aho ari buze kubashyiramo ba rutayizamu biwe bose akaza kuba akinisha 4-3-3 nkuko yabitangarije itangazamakuru ati ikipe nta kintu ushobora kuba wayikorera usibye kuyataka, kuko utayatatse byaza kuba bitubera ibibazo bitewe nuko iyi kipe ifite defense ikomeye. Nibyaje bitangazwa n'uyu mutoza w'ikipe ya US Monastir, avuga ati ikipe nta kindi gigomba kuba twayifashisha usibye kwikubita atake. Mu gihe Mohamed nawe mu ntego ze mu myitozo yakoresheje ejo yakoresheje imyitozo ijyanisha no kwataka kugira ngo atazadefanda iminota 90, kuko yabonye yuko ikipe kwidefanda iminota 90 bisa nkaho bigoye, ndetse na opportunity ikipe yabonye mu Rwanda ntibashe kuba yazihabwa, bigoye yuko iwabo mu gihugu cya Tunisia bayima izo opportunity zo kuba yatsinda igitego. Muri buko umusifuzi wo ku ruhande wo mu Burundi ibyo yakoze yanga igitego ikipe yari yatsinze, ndetse n'ama offside yasifuraga atariyo, akabona ko bati ibi ntabwo yabikora noneho cyangwa se ntabwo bishobora kuba byakorerwa iyi kipe iri wayo imbere y'abafana bayo, nyuma yaho ikipe yangiwe kuba yakina kuri stade yayo bakajyana ku kindi kibuga. Ariko kavuga ati ni hahandi ikipe APR Football Club tugomba kuyihaga tugahita tuyisezera, kuko ntabwo turi ikipe yo kuba yaviramo kuri match ya mbere yikubitira. Ahangaha rero niho abantu benshi bakomeje kugera bavuga ati ese APR noneho iraza kuba ikora amateka, iraza kuba isezera ino kipe ya US Monastir, kuko ni ikipe ifite ibigwi byinshi cyane cyane kuko ifite imikino yose, yaba football, yaba basketball, yaba handball, yaba rugby, yaba ndetse na volleyball. Urabyibuka muri bar icyo yakoze hano mu Rwanda itwara igikombe cya bar giheruka za rege ziviramo mu mikino yikubitira. Uyu mugabo rero akavuga ati rero turaza kuba tubyitwaramo neza uyu munsi. Ni umutoza w'ikipe ya US Monastir. Abafana abahaters rero baravuga iki? Abahaters bo baravuga ati indege ni hahandi ntabwo izima. Dukurikije ibyo yagiye bandika ku ma Twitter bakimara kubona ko uwo bita Mugunga Yves yaje ko bagira ikibazo cy'imvune, benshi bavuga ati ni hahandi niyo atari kuba yagize icyo kibazo cy'imvune biragoye ko ikipe ya APR iri kuza kuba itsinda ikipe ya US Monastir wayo, biragoye ko ikipe indege yayo yaza kuba izima. Bamwe bakavuga ati kuva ikipe ya APR Football Club yahaguruka mu Rwanda ikagera hariya mu gihugu cya Tunisia n'ubundi indege iracyabategereje ivuga iti match irangira iminota 90 burira indege bahita ko bataha, kubera yuko bari buze kuba basezererwa, ahubwo bakaza kongera kuza gukina diru zo kuba bareba uko bashobora kuba kwegukana igikombe cya champion, kuko ni ikipe ikomeye hano mu Rwanda ushobora kuba yagira aya mahirwe ko bakongera kwegukana igikombe cya champion ugereranyije n'amakipe turi kubona uburyo ameze. Nubwo za Kiyovu Sport zikomeye, za Rayon Sport nazo ziyubatse zigaragaza yuko nazo ari amakipe ashobora kuzatanga umukoro se cyangwa ashobora kuzaba yigaragaza hano muri champion yo mu Rwanda. Ejo bavuga ati rero izina shobora kuza kuba ritaza guhinduka rikaza gukomeza kuba Star Domicile nkuko nayo n'ubundi ikomeje kugenda ibikora mu Rwanda, ikihagararaho mu mikino ibera hano mu gihugu mw'imbere. Ikipe yose ikaba ivuye hanze APR kaza igakora draw cyangwa igatsinda igitego kimwe, ndetse ikagaragaza yuko ifite inyota yo kuba yatsinda ibitego byinshi ariko bikaza kurangira itabashe kuba yabigeraho. Iyi kipe rero nuko tuza gutegereza iminota 90 kuva ku isaha y'isa 10 hano mu Rwanda nibwo match yayo iri buze kuba itangira ikina n'ikipe nyine birumvikana US Monastir, kugira ngo turebe nihe kipe igomba kuzaba ikomeza mu kindi cyiciro. Dore ko ikipe izakomeza hanga izahita ko ihura n'ikipe Al Ahly yo mu gihugu cya Misiri, yayisezera rero igahita kugira gute igahita ko ijya mu matsinda yavamo nanone igahita kumanuka muri Confederation Cup. Urumva yuko ikipe iba yatsinze muri Champions League match ibanza ibifite amahirwe menshi kuba yajya muri Confederation Cup cyangwa ikaba yanatsinda nyine ikajya muri mu matsinda ya Champions League. Nicyo dushobora kuba twakubwira ahangaha kuri ikipe ya APR Football Club. Hanyuma tuve mu ikipe ya APR Football Club tubabwire yuko nyine ku isaha isa 9 ikipe ya AS Kigali iribuze kuba imanuka mu kibuga n'ikipe yo mu gihugu cya Djibouti. Kugeza isaha ikipe ya AS Kigali yamaze kugaragaza yuko nyine nta kwishura bihari. Ni ibintu byatangiye kera
abayobozi b'ikipe ya AS Kigali bavuga ati ushaka kureba match wese naze hano i Huye arebe match abasha kuba yafana ikipe ya AS Kigali turebe ko yakomeza mu kindi cyiciro. Ikipe nayo iri kuvugamo amakuru atari meza hagati y'umutoza ndetse n'abayobozi b'ikipe. Abantu benshi bategereje kuza kuba bareba ese iraza kubona umusaruro, kuko biravuga yuko umuherwe w'ikipe yaje kuba manuka muri vestiaire azajya kubwira umutoza ati remplacer, shiramo abakinyi dushaka igitego nyuma yo kuhusha ibitego byinshi ikipe. Rero turaza kuba tureba ko uyu munsi ribuze kuba ibikora kugeza isaha geranyije n'uburyo imyitozo yakoze. Usho kwibaza ati muri AS Kigali baraza kuba bakina gute, nuko Ntwari Fiacre ribuze kuba ari mu izamu uwo bita aho yikuye, araza kuba akina gatatu cy'ikipe. Kwitonda Ali ndetse no bitabishira Latif baraza kuba bari mu mutima defense, mu gihe kuri kabiri hari buze kuba hakina umusore bita Rugira Yabo Hassan. Hanyuma abakaseri se cyangwa abakinnyi bari buze kuba bakinamo hagati Kalisa Rashid wagarutse mu bihe bye byiza, ndetse no bita Niyonzima Olivier Sefu umusore ukina igikweto bya bindi byenyewe. Mu gihe bita Welbeck ari buze kuba aca kuri 11, mu gihe bita Oshiyenga El Juma ari buze kuba akina inyuma ya rutahizamu ubwo ni ku 10, mu gihe bita Haruna Niyonzima ari buze kuba aca kuri 7 akaza kuba yambaye na armband, mu gihe Chabara ari buze kuba akina ku 9. Bigaragara yuko ikipe babakinyi benshi b'abanyamahanga n'ubundi batari buze kuba bagaragaramo babanzamo, kiretse umusore bita Oshiyenga El Juma uri buze kuba abanzamo. Abantu benshi bakomeje kwibaza bati ese ikipe ya AS Kigali ko yazanye abanyamahanga bagera ku 10 kuki batajya mu kibuga ngo bashe kuba bakwigaragaza? Ahangaha rero niho utinyira abakinyi baba baje gukina hano mu Rwanda se cyangwa baje kuba baza guhaha. Nicyo ushobora kuba wamenya. Reka tubitege amaso tuze kuba tureba ese ikipe yo iraza kuba igira gutya ibashe kuba yabona intsinzi kuri uwo mukino wayo iri buze kuba ikina wo kwishura, dore ko umukino ubanza yaregize gutya inganya ubusa ku busa hariya mu gihugu cya Djibouti. Nicyo ushobora kuba wamenya. Hanyuma tuvuye aho ngaho turebera hamwe imikino Champions League imwe n'imwe y'amakipe ya hafi yaje kuba iba, ariko cyane mu gihugu cya Tanzania, kuko ikipe yo mu gihugu cya Tanzania yitwa Yanga Sports Club yaje kuba ikina n'ikipe yitwa Zalana, maze ikipe ibasha kuba yakubita indi ibitego 5 byose ku busa, nyuma yuko umukino ubanza ikipe ya Yanga yari yatsinze ibitego 4 ku busa. Uyu munsi ikaba ku munsi w'ejo yatsinze ibitego 5, byumvikane ko ari aggregate y'ibitego 9 byose ku busa. Ikipe ya Yanga rwose yatanze isomo rya ruhago. Nuwo bita Ruzindana Soro wari wasifuye uno mukino, ndetse na Hakizimana Louis, Ndayisaba Saidi Hamis ndetse na Bwizano Nati n'abasifuzi b'Abanyarwanda bari berekeye hariya mu gihugu cya Tanzania gusifura uno mukino, bakaba baje no kuba bakwitwara neza. Match iza kurangira neza idateje ibibazo. Aggregate ibitego 9 byose, 9 mu byumva ibitego 9 byose ku busa. Ikipe ya Yanga yakoze akantu rwose, abantu bavuga ati Yanga ni yubahwe. Hanyuma icyo amenya nuko ikipe ya Kaizer Chiefs muri DBA yakinaga n'ikipe ya Super Sports hariya mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Match yaje kuba irangira ikipe ya Kaizer Chiefs nyuma yo kubona rutahizamu bita Kalebu Umurundi wasabye no kuba yakina ikipe y'igihugu Amavubi, ariko bikaza kurangira bitihutishijwe kugira ngo abashe kuba yakina. Yaje kuba afashe ikipe ya Kaizer Chiefs ayitsindira ibitego 2 byose kuri 1. Ikipe yaje kuba yinjiza. Abafana b'ikipe ya Kaizer Chiefs bavuga ati uyu rutahizamu ntasanzwe, yaje kuba adukorera akantu. Mubyibuka yuko uyu mugabo nyuma yo kuza agakora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport ashaka ko yamugumana, ariko akavuga ati nindamuka ntabonye ikipe ikomeye yindi ifite ubushobozi bwo kumpa amafaranga menshi nshaka, nzasinya ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore numwe mu basore bari guhembwa amafaranga angana na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda hariya muri ya kipe ya Kaizer Chiefs. Ni umusore wari banje kujya gukoramo igeragezwa, hanyuma aza gutsinda test, ariko haza kubamo ikibazo hagati y'abakomisiyoneri se cyangwa aba agents bari bamugurishije, bashaka amafaranga menshi, bashaka yuko babona byibuze 70% y'amafaranga agomba kugurwa. Ariko nabaza kubanana nabo bati ibi ntabwo bishoboka, ndetse n'ikipe yamushakaga nayo ibonye ko harimo ibyo bibazo irambwira ati babigendene tugukenera tuzagutuma. Baza kugira na ibiganiro byiza, biza kurangira rero abakomisiyoneri bagabanutse. Uyu musore yerekeza hariya mu ikipe ya Kaizer Chiefs, birangira ayisinyiye amasezerano y'imyaka igera kuri 2. None yatangiye kumena inshundura, yatangiye kuzica agaragaza yuko ari rutahizamu ukomeye, ari rutahizamu waciye mu ikipe nka Rayon Sport, akayiheka mu mikino ya Confederation Cup,
akaba ariyo ntsinzi rukumbi yo muri Confederation Cup ikipe ya Rayon Sport ikibyiniraho. Ubwo kugeza ino saha nta yindi ntsinzi ikipe yari yabona ngo ibashe kuba yarenga amatsinda nkuko yari yabigenjeje, ndetse nta n'indi kipe mu Rwanda yari yakora ibyo ikipe ya Rayon Sport yabigenderagaho. Ariko kugeza ino saha nimwe makipe nayo ikeneye kuba yakongera kwigaragaza, nimwe makipe nayo ikeneye kuba yakongera gusohokera igihugu. Ahangaha ni na mpamvu ikipe ya Rayon Sport ikomeje gukora imikino ya gishuti ishakisha amakipe igomba kuba yakina nayo kugira ngo ikomeze yigaragarize abakunzi bayo. Ku ikubitiro rero ikipe yamaze kwemeranwa n'ikipe ya Dauphin Noir ya hariya Igoma ishobora kuzaba iza gukina n'ikipe ya Rayon Sport. Nk'ibisanzwe nyine murabizi yuko ikipe ya Rayon Sport ikunda kuba yakwishyuza 3,000 niyo ikora udushya, niyo ishyiraho uduhigo tujyanye no kwishyura ku bibuga se cyangwa kuri stade. Dauphin Noir rero ikaba ari imwe mu makipe ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba yavugana nayo kugira ngo bazakine umukino wa gishuti, ndetse n'ikipe ya AS Vita Club itari yabyemeza. Ni ikipe itozwa na Raoul Rushungu waciye mu ikipe ya Rayon Sport. AS Vita Club nayo ikaba itari yabyemeza, ndetse ni imwe mu makipe ari mu mikino ya Champions League. Bivuga yuko ishaka kuba yazasoza umukino wayo hanyuma ikaba yaza mu Rwanda gukina n'ikipe ya Rayon Sport umukino wa gishuti. Ese biraza gukunda? Ese baraza kureba AS Vita Club? Ese baraza kureba Dauphin Noir ya hariya Igoma? Ni imwe mu makipe rero ashakuza kuba agaragara hano mu Rwanda gukina n'ikipe ya Rayon Sport mu mikino ya gishuti. Komeza ugiriye byiza nawe ukomeza gukunda ibiganiro tukugezaho, bisangiza inshuti zawe zose aho ziva zikagera, ukomeze umererwe neza. Ubutarakora subscribe nawe ushaka kuba turemera kabisa ugakanda iyo subscribe. Mukomeze mugire ibihe byiza.